introduction. Yeah. That's the format. Yeah. So non-anchor people on board. So it'll start Jalagoda. But I think we are here to talk and celebrate the song. The release of. The release of music composed by Rahman garu, directed by the amazing Gautham Menon garu, and the venkala karta karma kriya Kavitha garu, and మేమిద్దరం మధ్యలో కబాబ్ని హడ్డి గారు, but we are just like wanting to be part of this celebration and also discuss our experiences of this festival. తెలంగాణలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పెరిగినప్పుడు మా ఇంట్లో కూడా బతుకమ్మ ఎట్లా ఆడేది అండ్ ఆ సంబరాలు ఎట్లుండే అని ఇప్పుడు ఇంకా ఘనంగా ఎక్కువ బాగా జరుగుతున్నాయి. బట్ ఐ థింక్ అక్కడ తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత బతుకమ్మ ఫెస్టివల్ ఇంకా చాలా గ్రాండ్ లెవెల్ చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక పాట ఇట్లాంటి ఒక వెరీ స్పెషల్ పాట వస్తుంది. ఈ పాట ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ ఇక అన్ని మహబూబ్ నగర్ బండలు ఎస్పెషల్లీ ఫుల్ డీజే పాట ఫుల్ ఇట్లా ఎప్పుడు ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ దీస్ డేస్ ఈవెన్ ద popular Telugu radio channels have also picked up playing these songs. Also మన తెలంగాణ ప్రజల్లో కూడా చాలా ఈ ఒక్క ఫెస్టివల్ మీద చాలా ఎక్కువ జాగృతి కలిగింది అండ్ ఎక్కువ మంది వచ్చింది. వాజ్ దేర్ ఎనీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఆర్ దీన్ని ఎట్లా మీరు ప్రజల్లో ఎక్కువ ఎట్లా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలని ఎట్లా ప్రయత్నించారు, ఎట్లా దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా ఎంత బాగా ఇప్పుడు రెహమాన్ గారు ఆస్కార్ విన్నింగ్ కంపోజర్ అండ్ వి హావ్ అ గ్రేట్ డైరెక్టర్ డూయింగ్ దట్. హౌ డిడ్ వి అరైవ్ హియర్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్? థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రియా అండ్ రాహుల్, మంచి సెలబ్రేషన్ టైంలో మీరు కలిశారు. ఇది ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ బతుకమ్మకు దక్కుతున్నటువంటి అరుదైనటువంటి గౌరవం. ఎందుకంటే ఒక ఆస్కార్ విజేత మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేయడం, మన పండగ గురించి తను 10 మంచి మాటలు చెప్పడం, తన యొక్క సమయాన్ని వెచ్చించి సంగీతాన్ని సమకూర్చడం, దాంతోపాటు ఒక మంచి పెద్ద డైరెక్టర్ గౌతమ్ మెనన్ గారు వారు ముందుకు వచ్చి చిత్రీకరణ చేయడం అన్నది చాలా సంతోషం. మీ ద్వారా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఇట్స్ బీన్ అన్ ఆనర్. It's really amazing that you picked up this subject. You have now become a part of life of Telangana people. They would appreciate and they would remember you. And Rahman sir, of course, has done a wonderful job on this song, and we are very proud of him. Very happy that he's, a part of our celebrations. And journey, of course, was not easy. We were కష్టపడతానే ఉన్నాము. అన్నిటికన్నా ఎక్కువ, అందరికన్నా ఎక్కువ తెలంగాణ ఆడబిడ్డల గొప్పతనం ఇది. 100 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పండుగను గుండెలకి దగ్గరగా పెట్టుకొని కాపాడుకుంటూ వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఉద్యమ సమయంలో కూడా కాపాడుకుంటూ వచ్చినారు. అఫ్ కోర్స్ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత అయితే సంతోషంగా అందరం కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇదివరకు కొంత లిమిటెడ్గా చేసుకున్నా ఇప్పుడు ఉత్సాహంగా స్వాతంత్రం వచ్చినటువంటి ఫీలింగ్తోని పెద్ద ఎత్తున చేయడం, సరే దానికి ప్రభుత్వాలు సహకారం అందించడం, అవన్నీ ఒక పక్కన అయితే పాటలు ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటే కాదు, ప్రతి సంవత్సరం అసలు 10ల సంఖ్యలో పాటలు రావడం అన్నది చాలా సంతోషకరం. సో దాన్ని ఇంకొక కొత్త తరహాగా ఏదన్నా చేయాలి అని అబౌట్ ఐ థింక్ 2-3 years back Gautham ji and I we connected. Then we were just talking about the festival. He was into researching. I think he'll give you the story, his side of story, but it's good we connected. Then we wanted to do something on Bathukamma, and post-pandemic it materialized, and I'm very glad it did, and it came out really well. So I really hope the people of Telangana also will cherish it, for a lifetime. మ్యామ్, అంటే ఇంతకుముందు బతుకమ్మ పండుగ అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పరిమితమైన ఒక పండుగ, కానీ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్మోస్ట్ ఒక 50-60 దేశాల్లో కూడా ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎట్లా జరిగింది? అంటే ప్రధానంగా తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ దేశంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ బిడ్డ అయినా నేనేదో చెప్పాలి, మా సంస్కృతి ఏంటన్నది నేను గర్వంగా చాటాలనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్తో అనేకమైన సంస్థలు, జాగృతి కూడా ఒక సంస్థ, జాగృతిలాగా అనేకమైనటువంటి ఎన్ఆర్ఐ సోదరులు సంస్థలు కలిసి ప్రతి దేశంలో కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తూ వచ్చారు. సో అదే అలా కొనసాగుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఏ దేశంలో చూసినా కూడా మన తెలంగాణ సంఘాలు చాలా ఉన్నాయి, వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తూ వస్తూ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ ఎ ఫెస్టివల్. Festivals only can be, cannot be celebrated by governments. It has to be from the heart of the people. And since Bathukamma is among, people's hearts, I think widely celebrated across, the global diaspora of Telangana celebrates it with great joy. And 50-60 countries kan ekkune chesta untaru. And I'm very glad they do it, because that when you celebrate a festival from your region, I think knowingly or unknowingly you just pass it on to the next generation. That, you teach them about your culture. You tell them that
this is from my motherland. So there is a connectivity in that sense. So I'm glad they're taking out time in various countries to celebrate it. And not only there, across India, wherever Telangana diaspora is there, in various other states they live, like in Bangalore, Chennai, Delhi, wherever they are, especially Maharashtra, chana ekku mandi untaru, they celebrate. So I'm happy it is celebrated. After all, it is a celebration of life. So I'm very glad they're happy celebrating it across the globe. Akka, what was your first ever memory of Bathukamma? My first ever memory, I think I was in 6th or 5th class. It was a mandatory thing in our family that every Bathukamma Dasra we had to go to the village, celebrate it with my granny and all. So she made sure we did it very properly. She was a very strict lady, which is good because we understood, learned how to make Bathukamma, what is the importance and why it is celebrated. And back then it was 18 days celebration, not 9 days. So we used to play for first 9 days, and then moms used to join for the next 9 days, and then we used to go to the lake every day. It was nice, they made good stuff to eat every day, so we all used to go play. It was fun, super fun. It's a good memory. రామన్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది అంటే పూలు పెట్టడం కానీ ఇట్లాంటివి చేసేదా రామన్న లెక్క Ramana tintunde baga. So that's the contribution of men. They eat, and yes, of course, there even Bathukamma gets really heavy, they carry it for us. And sometimes they used to pluck flowers, but Ramana did not do much of that. Yeah. Sir, what was, yeah, go ahead. What was your side of the experience so far with shooting the song and bringing Rahman sir on board? For me, everything is a learning, and I believe in that. Right. I treat every film of mine as like my first film. So, in that scenario, this was also a huge learning for me. I like the fact that this is a celebration of life, but apart from that, it's about women. It is by the women, it's for women, and men are regaled to decide. Like I mentioned, I love that aspect of that. That's a unique thing about this festival, because otherwise we're all participating and we're all there, right? But in this, they didn't feature at all. So that's why in the video we made sure that most men are kept out. Otherwise, you'll see them carrying flowers or walking around. So, My dream world. yes. So in that scenario, it's been a huge learning for me. I know I am technically an outsider in that sense, but I thought an outsider's perspective might really work, which is why I dived into it headlong when I got the opportunity to direct this. And I've been generally looking at filming. I have a friend, filmmaker, Mr. Bhavitha, who's made a lot of short films. I think almost 1,000 short films. And I've been watching all his films. So somewhere in my head, there was a journey that I had planned where I just travel across the country and shoot festivals and stuff. And this has been like a 3-4 year plan in my head. But I never got around to doing it. And then obviously the pandemic and all that. But there was an opportunity to meet Kavitha ma'am through a friend. And then when we discussed the idea, she suggested, that we could make this song about the festival. And she said, I don't want this to be a song to be played, during the festival. I want to be about the festival, she said, which is interesting. So there was only, one thought in my head. We should probably try and get Mr. Rahman, Rahman sir to do this. And he was so gracious. I mean, it didn't take too much of convincing at all in that scenario. And he said yes straight away. He asked me to send him notes and what is this festival about. And he also, understood what this is about. He loved the fact that it was by the women and for women and the celebration of life, live and let live and all that. So, and very, very beautifully, he listened to all the songs that have actually been made, during the earlier festivals, and whatever songs have come out. Ma'am sent him some songs. I played him a lot more songs, and he actually listened to a lot of songs and decided he'll make something very unique and different from all that. So, which is why it's not in that hardcore DJ, in Tamil we say kuttu kind of a space. It's not that. It's so classical. There's a little element of folk in it, and at the same time, it's such a proper melody. Like when I heard the tune first before Surendra wrote the lyrics, I told him, sir, it's such a proper melody. The structure is so complicated, but then when I filmed it, I heard everybody humming. So I realized it's going to reach, people in that sense. So putting all that together, it's a huge learning for me about the festival, what actually happens. So we lived that during the 2.5 days of shoot and 3-4 days of prep, looking around, talking to the locals. There are a lot of local people who came forward to tell us what needs to be done. This is the way it should be done. This is the way they carry it. This is the way the gaudamas are made. And, finally, after you let off the flowers, this is what you do with the gaudama. And, so there was a lot of local support. So it was a huge learning. And
loved being in it and every part of it. But I just want to add a little bit to that. Bathukamma song is never, what did you say, Kuttu, sir? Well, you told me. I remember these days DJs have taken over. I remember you told me. They have. Yeah. But see, when we started making, collecting the songs rather from the people, from Jagruti, we made sure it was, done in the original format, like, proper Bathukamma format with the old lyrics that you get. Because many words you don't use them anymore in our day-to-day language. So we tried to preserve them as is. But then, of course, everybody got a little creative. The more you like the festival, the more you like anything you want to celebrate. So it all went a little DJ-ish, but then originally it's not that. But I'm happy because, when you put in a DJ mix, a lot of youngsters jump Yeah, into which is good, man, because which it's is absolutely celebration. good. You need that bounce and everything. Yes. But I'm very happy that he decided to stay to a very, it was experimental in that sense. Like, I believe he had a word with his engineer today saying, what's the response like? Right. So somebody like that to even worry about the response is huge, is what I tried. He did mention when we were speaking Yes. that, when we had sent him all the songs, that's what he said. I want to understand and listen to whatever songs you have already made and then, make something which is really good and different. I believe it stands out that way. It does. One of the key points of Bathukamma festival is the conservation of flowers. మీరు నాకు చెప్తున్నట్టు I think Bathukamma festival has also reinstated conservation efforts towards bringing back all the different kinds of flowers that were originally used in the festival as well. So, and I think the credit should go to Telangana Jagruti definitely for that. ఫెస్టివల్ జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఐ థింక్ ముఖ్యంగా నేను గమనించిన అంటే నేను పోచంపల్లి జరుగుతున్నప్పుడు లాస్ట్ టైం నేను ఈ పండుగ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ ఉండే అన్నట్టు అండ్ రకరకాల కొత్త తరహా చీరలు కట్టడం కానీ లేకపోతే ద హోల్ హ్యాండ్లూమ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వైబ్ అక్కడ అది కూడా చాలా it brings a little new identity to the whole festival as well. అది కూడా నాకు చాలా బాగా అనిపించింది how they celebrated various parts of Telangana each place. And sir, you have also done an amazing song many years ago for the Tamil Congress, the Semmoria. Yes. And how different was that, sir? And how I know definitely because you tried encapsulating a lot of culture and literature of Tamil into that song. And how, what kind of, like you've been mentioning a little here and there about understanding the festival here. So, what was it to like also to discover all these words and Gautham and all? Did you find any similarities between because since you make multicultural in films in India? So, what did I am multicultural in that sense. I'm half Tamil, half Malayali. When I go to Kerala, they think I'm a Tamil. When I'm in Tamil, they say I'm a Malayali. So, I lose out and I win some also in that sense. The interesting part was that call came from Rahman sir. Okay. He said, I've made a song. It's for Tamil and the language. We're celebrating the language. So, can you direct it? He said. So, we went across the length and breadth of the state and we filmed with people and interesting moments where everybody makes these Tamil alphabets. Right. Tamil letters, So that was that. It was a great song again. Here, the difference was I asked him if he could be a part, obviously with Kavitha and support and all that. See, the way we film is the same. You know that, right? If it's a 5-minute short film or a feature film, the effort, the intent, and everything is the same. In fact, cameras are also the same. Actually. So the effort, like I said, is the same. But here there was a learning process. We had to get into it a little more. Like if it was a film on SAMSKRUTHI, I know there'll be similarities between how Tamil Nadu celebrates and how we celebrate it here. But with this, we had to really get into it, and that one rain holiday really helped. We were actually about to film, but it rained extensively, so we had to take a break. Okay. And that day is actually when I met a lot of people and figured out what exactly, is involved with the Bathukamma festival and all the nitty-gritties and the finer details we got into on that day. Also the colors, so vibrant. I think the film had to have that, right? And ma'am had said this is actually with inexpensive flowers that are around you. It's available and that's what people use. So we actually made sure that every flower that's mentioned in the song, so in these lyrics, was available. And like ma'am said, some were not actually. So we had to like really source it out. So there are lots more shots taken, but just the flowers that I mentioned in the, I could actually make another 5-minute song with those shots. And there are some interesting moments with ma'am still participating, which we haven't really used in the song, which maybe next year, ma'am, we can put that out. Absolutely, but I truly appreciate the kind of effort your whole team has put in because we shot in Pochampalli. All the women were dressed in handloom. It's all Pochampalli sarees, and it was like
women who celebrate Bathukamma, they themselves joined. It's not like, artists, etc. They joined. Of course, there were few of the artists that were used, but then majority of the participation was by the women. So it was like a real sequence happening, and then you're just there shooting. So it was good. I was there at the shoot. The whole crew, everybody knew, understood, and the artists who just flew in, they were singing the lyrics. I'm like, huh? How are you? So these guys don't know the Telugu, but then they learned and they're singing the whole song. That kind of shows the sincerity, I believe. I truly appreciate that. It's done very well, and the whole product has come out well. Also looking for a director's cut with more Kavitha visuals. If she gives us permission, yes. We can. So in that sense, is this the first time that you actually shot for a song or a video, ma'am? But during the moment, it was more like, when we went out to call people, no, come, let's celebrate this festival. It is our festival. It is our pride. Randi ani manamu కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసినప్పుడు we were a part of the, అంటే షూటింగ్ కోసం పాట కోసం కాదు, పండగ కోసం చేసాము. ఇదేమో పండగను షోకేస్ చేయడానికి, ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో దట్ వాస్ డిఫరెంట్ బికాస్ వీ వేర్ దేర్ కంటిన్యూస్లీ, ఆల్ ది ఛానల్స్ వేర్ దేర్ సపోర్టింగ్. మొదలు ఒక 2 సంవత్సరాలు పట్టించుకోలేదు ఎవరు. తర్వాత అన్ని ఛానళ్ళు కార్యక్రమాలు చేయడము, పాటలు వేయడం. సో ఇట్ స్లోలీ గెయిన్ దట్ మొమెంటమ్. బట్ నౌ దిస్ ఇస్ ఆన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్. Because see now what, from my perspective, how I look at it, when we were in the Telangana movement, wanting to achieve the statehood, we just wanted people to know that there is a region called Telangana, which could be a potential, state tomorrow. Once the state is achieved, now what is the role of, people like us, even Telangana people? Anybody in the country who, when they, hear the name Telangana, they should have some resonance with the culture here. Like if you say Kashmir, what do you remember? If you say Assam, what do you remember? When you say Kerala, you remember Onam. When you say Tamil Nadu, Sankranti, so something like that. So my only goal right now, is to make sure that Bathukamma, how we celebrate it as a state festival here. Tomorrow, whenever people say Telangana, they should think of Bathukamma. Our culture has to resonate with across the breadth and length of the country. That is what I believe in. Because నీకేం గుర్తొస్తుంది కాశ్మీర్ అంటే? యాపిల్ అనకే? నాకైతే కాశ్మీరీ వాజ్వాన్ గుర్తుకొస్తుంది. అట్లా ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యాస్ సంథింగ్. సో వీఆర్ అ న్యూ స్టేట్, వీఆర్ ప్రెటీ యంగ్, ఐ మీన్ యంగెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో వీ రియలీ వాంట్ దట్ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ to be there, that's the struggle. And why some people ask me, why are you still making songs on Bathukamma every year? I'm like, we are not there yet. We are just very young. We are not there yet. So we just need to work through it and make sure, the whole country knows and understands what's the state about. So any ideas of when you're doing a Hindi film there, you can have Bathukamma as a little incorporation? No, actually we were talking about it. The whole crew, my close team, we were talking about trying to incorporate this festival into a story. Set here, obviously, or even a Tamil film, it might be interesting. But set amidst the festival, because straight away the colors and the vibrancy will come through. And maybe not a nice screenplay. Do you write? Maybe probably collaborate together. Oh my God. I love to. There are actually very interesting stories about Bathukamma, There are many, many stories about how women have sacrificed to save the villages, etc. So there's a lot of stories about women in most of the songs that we see. So we could narrate some of them to you. Maybe Priya, I'll fill you in, okay? So you'll probably get a role also and then a movie also. we can definitely work that apart. That's interesting. దీంట్లో సాహిత్యం కూడా చాలా, అంటే ఆల్మోస్ట్ బతుకమ్మ పండగకి జరిగే చాలా ఎక్కువ విషయాలు దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. నేను కూడా వినని చాలా, అంటే మనం సినిమా సాహిత్యంలో, పాట సాహిత్యంలో వినే పదాలు కాకుండా ఇక్కడ పూలకు కూడా దానికి ఒక మంచి యాడ్జెక్టివ్ తగిలించి దాన్ని ఒక కొత్త తరహాగా చెప్పారు సురేందర్ గారు. మీకు అంటే మీ ఎట్లా కాంట్రిబ్యూషన్, అంటే కేసీఆర్ గారు కూడా వీటి పట్ల చాలా, వారంటే తెలుగు భాష గురించి ప్రత్యేకంగా, తెలుగు భాష పైన వారికి ఉన్న పట్టు గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ మీ వంతు కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉండింది, అంటే మీరేమన్నా చెప్పగలిగారా? లేకపోతే ప్రత్యేకంగా గౌతమ్ గారు, మేము ఇది చేద్దాం అనుకున్న వెంటనే రెహమాన్ గారు సంగీతం అనగానే నేను సురేందర్కి ఫోన్ చేసి ఒకటే మాట చెప్పిన, రెహమాన్ గారితో వస్తుంది, నువ్వే రాయాలి పాట, నా మైండ్లో నువ్వు తప్ప ఎవరు రాలేదు, నువ్వే రాయాలి పాట. సో సురేందర్ ఆల్సో ఐ థింక్ డిడ్ అ గ్రేట్ జాబ్. బికాస్ తను ఎట్లయితే అందంగా పదాలు నల్లగలుగుతాడో, అంటే
పువ్వు స్టోరీ చెప్తున్నట్టుగా ఉంటుంది లిరిక్ ఇదంతా. మధ్యలో వచ్చేసి తల్లి గుండె ఎట్లా బరువు ఎక్కింది, చెల్లి చేతు బతుకమ్మను వదిలేస్తున్నట్టు ఉంటే తన చెల్లి కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టు ఎట్లా ఉంటుంది, అమ్మగారింటికి వస్తుంది మళ్ళీ అత్తగారింటికి పోయేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, అవన్నీ కూడా ఆ పూలతోని పాటుగా లిరిక్స్ చెప్తూ వచ్చాడు. చాలా బ్రిలియంట్గా. అంటే ఒక ఆడబిడ్డ తను ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అమ్మగారింటికి వస్తే, మళ్ళీ పోయేటప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా అల్లుకుంటూ వచ్చు. అండ్ ఫస్ట్ పదమే అల్లి పూల అన్న దాంతో చాలా మంచి గ్రావిటీ వచ్చింది అనిపించింది సాంగ్కి నాకు. He did a great job. He narrated a story using the flowers and flower names. He brings in all the elements of mother, daughter, etc. So that's why when we thought it should be Rahman sir, then I said no other than Surinder. He has to write. So he did a great job. Yeah, it was ma'am's call actually. In fact, I had suggested a few names to her, but she said no, we'll get Surinder to write. And I didn't want to disturb his flow with the script. We had a script, actually a very extensive script. Yeah. It will need about 4 days to film, but we thought we'll stick to this, what you finally see in the song. So if I narrated that script to him, I'm sure it would have gone somewhere else. So I thought I'll leave it. I spoke to Mans and I thought I'll leave it to him to see if he can give me a story through the lyrics, and then I'll just film the script anyway around the lyrics. So like ma'am said, it opened with those beautiful lines. The language itself is anyway sweet sounding. Yeah. This the way he's written it with the flowers, it's even more sweeter. If at all, that's a possibility, it's even more sweeter. I felt listening to it. Rahman sir also said, let him write, and then you weave your story around the lyrics. Don't go specific to every lyric, is what he also suggested. And I think he wrote really well to Sir's tune. In fact, that conversation where all of us were there, Sir first told him, you write, I will compose a tune. So he said, no, sir, you give me a tune, I will write. So it was very interesting to see the both of them talking about. Yeah. How long did it take, sir, for Rahman sir to come up with a tune after this discussion? So Sir was really busy. He's Right. traveling and Right. multiple projects. So in fact, I think it was put together in a week's time. Oh, Yeah, okay. From the time he finally came on a call, understood the lyrics, and the song came to us, and we filmed the next day. So it all happened in that space. Wow. It's generally how we work. So But it was good. He was literally working in a different time zone. He was in US, LA, and he's talking to Surinder garu and Gautham garu, and then continuously working. I mean, it came out so well. It fell in place. I had to sit in. We had a separate session with Surinder and myself to understand the lyrics. That was an interesting session by itself. My Telugu was not really great to speak, and he was trying to explain the finer nuances of the words. So we had a couple of other people to help us. It was very interesting. So the only thing I told him was just think it's from the point of view of a young girl, like a 18-year-old girl who's returning to her mother's house with the mother. They probably live abroad. So these cues were given by ma'am. She said a lot of people come back to their maternal homes to celebrate the festival. So we picked a cue from that. That's the only thing I told him, which is why we had a younger voice also in the song, apart from the female chorus that you hear right through. So a lot of work went into. It's not just give us a song. So No, right, definitely, yeah. And the pressure of doing a song like Bathukamma is you can't go wrong. Like in any of the aspects, so it might hurt somebody, so you can't go wrong. So he had put in a lot of effort to make sure nothing went wrong. So that I think took a deeper understanding of the whole festival by itself. That was a good thing. So ఇంతకు మీరు చేసుకున్నారు ఎప్పుడన్నా బతుకమ్మలు? అదే గుర్తుందా? చిన్నప్పుడు carry the flowers, right? definitely. That's the eldest boy. When you're the elder son in the house, it's like go bring that flower, this flower, and see if there are any leftover flowers in the neighborhood. Pick them also. But we always faithfully discharged our duties. So atla. But I think Chandanagar lo, I think నేను ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న టైంలో అక్కడ దుర్గామాత పెట్టేది అన్నట్టు. సో ఆడ 9 రోజులు ఇది మొత్తం జరిగేది. అండ్ సో అప్పుడు బాగా గుర్తున్నాయి ఏంటంటే ఈ దాండియా రిహార్సల్ జరుగుతుంది అన్నట్టు. సో చేసేదేం లేదు, మేము కూడా ఊరికే ఈ పాటకు డాన్స్ చేస్తారా ఆ పాటకు డాన్స్ చేస్తారా అని. బట్ ద లాస్ట్ డే ఏదైతే మన దర్శనం రోజు జంప్ చెట్టు పెట్టి అక్కడ అందరూ ఆకులు తీసుకొని దట్ కమ్యూనిటీ సెలబ్రేషన్ కమింగ్ టుగెదర్, అది బాగా అనిపించేది అన్నమాట. సో That's the beauty of Indian festivals, no? Like it's a lot of togetherness. Like you don't sit in your home and then eat dinner by yourself or anything. You just come out in open, mingle with everybody, and అప్పుడు కొట్టుకున్నాడు కూడా ఆ రోజు వచ్చి డాన్స్ చేసి దూరంగా. సో దట్ వాజ్ ద మోస్ట్ టేక్ అవే ఫ్యాక్టర్ అంటే ఆ సెలబ్రేషన్ ఆ టైంలో.
You came prepared for this question, no? This particular question. Did you celebrate? No, it's okay. I have your mother's phone number. I'm going to ask her. Don't worry about it. Don't worry. అంటే ఏం లేదు, ఒక పాయింట్ తర్వాత అబ్బాయిలు చేయొద్దు, అమ్మాయిలు చేయాలంటారు ఒక పాయింట్ తర్వాత. సో అక్కడి నుంచి కొంచెం డిస్టెన్స్ వచ్చింది కానీ, బట్ మళ్ళీ ఇట్లా పండాలు పెట్టి బయట చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఇక మళ్ళీ అవన్నీ చేయాలి. ముందు తరహాలో అంటే ముందు వచ్చే కాలంలో బతుకమ్మకి ఇంకేమైనా కొత్త ప్రణాళికలు ఏమైనా సార్? అంటే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఉద్యమ సమయంలో మన అవసరాలు వేరు. ఉద్యమ సమయంలో మన ప్రజలకు ఒక స్పష్టమైనటువంటి, మన ప్రజల ద్వారా మనం అడుగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు ఒక సంకేతం పంపించాలి కాబట్టి ఇది ఒక ఉద్యమ ప్రతీకగా బతుకమ్మను మనం ఆనాడు ప్రదర్శించడం జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మన యొక్క సాంస్కృతిక చిహ్నాన్ని దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలియజెప్పడం అన్నది ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డైమెన్షన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం మన వాళ్ళు కాకుండా బయట వాళ్ళు వచ్చి పాటలు చేయడం కానీ, ఇట్లా పెద్ద పెద్ద పేరున్న వాళ్ళు వచ్చి చేయడం కానీ. సో ఇప్పుడు అదొక చర్చ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఇందాక గౌతమ్ గారు ఏమన్నారు, నేను వచ్చి బతుకమ్మ చేశాను కాబట్టి నాకు సినిమా తీయాలని ఉంది, దీని మీద ఒక టైటిల్, దీని మీద. సో అంటే ఏమవుతుంది అంటే దాని నుంచి చర్చ వేరే వేరే రాష్ట్రాలలోకి, వేరే వేరే దేశాలలోకి వెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ మంత్లోనే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ 23 అక్టోబర్ రోజు దుబాయ్లో బుర్జ్ ఖలీఫా అని ఒకటి ఉంటుంది. సో దాని మీద వీ వాంట్ టు డిస్ప్లే బతుకమ్మ. సో జస్ట్ ట్రైంగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ కెన్ డూ టు షోకేస్ ద వరల్డ్ దట్ దిస్ ఇస్ అవర్ కల్చర్, దిస్ ఇస్ అవర్ ఐకన్. సో రేపు పొద్దున ఎవరెప్పుడు తెలంగాణ అన్నా కూడా దే షుడ్ రిమెంబర్ దట్ దెర్స్ అ కలర్ఫుల్ ఫెస్టివల్ ఇన్ తెలంగాణ. సో దట్స్ అన్ ఎఫర్ట్. సో టైం పడుతుంది దానికి, కానీ ఇక సంవత్సరానికి ఒకటి ఎంత కొత్తగా ఏమి ఇన్నోవేట్ చేయగలిగితే అంత చేసుకుంటూ. ఇది ఉదాహరణకు 2 సంవత్సరాల కిందట ఐడియా. సో ఆ బుర్జ్ కూడా ఎప్పుడో అనుకున్నది, అది ఇప్పుడే 2 కలిసి వచ్చినాయి అన్నట్టు ఒకటేసారి. సో ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్ తో అన్ని అట్లా పుష్ అవ్వకుండా వచ్చినాయి. సో ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి వినూత్నంగా చేయాలనే ఆలోచన అయితే ఉంది. తప్పకుండా చేసుకుంటూనే వెళ్తాం. అంటే ఫర్ మీ బతుకమ్మ ఇస్ లైక్ ఎ లైఫ్ టైం ప్రాజెక్ట్. డెడికేటెడ్ మై సెల్ఫ్. అంటే చాలా పద్ధతిగా, చాలా సిస్టమేటిక్ గా చేస్తూ వచ్చాం. స్టేట్ వచ్చే వరకు 9 ఏళ్ళు చేయాలనుకున్నాము. స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎంత ఎన్హాన్స్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఆనాడు ప్రభుత్వాలు వ్యతిరేకించినప్పుడు కూడా మనము అప్పుడే స్టేట్ ఫెస్టివల్ హోదా ఇచ్చి, ప్రభుత్వమే డబ్బులు ఇచ్చి జిల్లాలకి మీరు సెలబ్రేట్ చేసుకోండి అని చెప్పారు. అఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ వచ్చినాక దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ మారిపోయింది. 20-25 కోట్ల రూపాయలు ఒక పండగకి ఇవ్వడము, చేయడము. సో అది మన స్టేట్ కాబట్టి, ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి. సో అట్లా మనం చేస్తూ పోతే తప్పకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మాట్లాడే వాటిలో అంటే ఇట్స్ వెరీ యూనిక్. లైక్ యూ యూజువలీ ప్రే టు అదర్ ఐడల్స్ అండ్ డైటీస్ విత్ ఫ్లవర్స్, బట్ హియర్ యూ are praying the flowers itself as a deity. Right. So that shows the immense respect people of Telangana have for their environment, how it is innate in our culture to respect every small little thing that way. So I think అట్లాంటివన్నీ మనము ఇంకా మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళాలి. UN ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి, వేరే వేరే దేశాల ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు న్యూజిలాండ్లో పండుగ చేస్తే అక్కడ ప్రధానమంత్రి వచ్చి పాల్గొన్నారు. సో ఒక చర్చ అన్నది జరగడం అన్నది తెలంగాణ కోసం ఇంపార్టెంట్. ఆ చర్చ జరపడానికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. గ్రామాల్లో ఉన్న పండుగ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లకు వచ్చి బుర్జ్ ఖలీఫా. Absolutely. The sky is the only limit. The more, if you want to showcase something heartfully, sky is the only limit. So I think we can do multiple things, and we will continue to do multiple things. The very fact that ఇప్పుడు జనరల్లీ మీ ప్లేలిస్ట్ లో కూడా ఇట్లాంటి ఒక సాంగ్ ఉండిపోతుంది, దట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్. మీరు చిన్నప్పటి సంది వింటున్న బతుకమ్మ పాటలకించి ఇప్పటిదాకా మీకు బాగా నచ్చిన, బాగా ఆసక్తికరమైన బతుకమ్మ పాట ఇంకా బాగుంటుంది. మంచి చాలా ఇష్టమైన పాట అయితే చిత్తుల బొమ్మ అనే సాంగ్. సూపర్ ఉంటుంది పాట. అసలు ఇట్స్ డిఫరెంట్ బతుకమ్మలా. అండ్ వెన్ వి పిక్డ్ ఇట్ అప్ ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకొని ఆ పాట వేసిన తర్వాత అసలు ఎంత పాపులర్ అయిందంటే చాలా మంది చిన్నపిల్లలు వచ్చి ఆడడం మొదలు పెట్టారు. సో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్. చిత్తుల బొమ్మ నేర్చుకుందామా? మీరు స్టార్ట్. ఐ విల్ సింగ్, యూ సింగ్. నేర్పిస్తారంటే నేర్చుకుంటాం. చిత్తుల బొమ్మ శివుడి ముద్దుల గుమ్మ. That's okay. Next time. Anyway, so that's a very, very lovely song. మీరు అన్నట్టు now it has come into Caller Tunes. It has come into your Apple Music. So that's the level of engagement that you're looking for. To for our youngsters also to think that this is a festival that I'm proud to be celebrating. So that's a goal. సో రాష్ట్ర అవతరణ అయినప్పటి మీరు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో, లేకపోతే తెలుగు సినిమాల్లో మీరు తెలంగాణ పట్ల, లేకపోతే తెలంగాణ కథల పట్ల, తెలంగాణ యాక్టర్ల పట్ల మీరు చూసిన మార్పు ఏమన్నా? ఐ థింక్ రాష్ట్రం ఏర్పడుతుంది అన్న సందర్భం నుంచి
సినిమాలలో హీరోలు చెప్పడం మొదలుపెట్టారు. నేను కరీంనగర్, మాది మహబూబ్ నగర్ అని పెద్ద పెద్ద హీరోలు కూడా మా ఊరిది మా ఊరు అదని తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల పేర్లు చెప్పడం మొదలుపెట్టి అక్కడే మార్పు స్టార్ట్ అయింది. అఫ్ కోర్స్ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రధాన భాషగా అంటే మొత్తం ఫిలిం నిండా త్రూఅవుట్ ద మూవీ తెలంగాణ స్లాంగ్ వాడి చేసిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. మన విజయ్ దేవరకొండ సినిమాలు ఉన్నాయి. పెళ్లి చూపులు వాజ్ కంప్లీట్లీ తెలంగాణ. అండ్ మొన్న ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద నేమ్, ఫిదా, that was like completely Telangana slang and it was a major hit. All these movies are a major hit. So I think our transformation చూస్తున్నాం. వేర్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో చాలా ఛానల్స్ తెలంగాణ భాషలో మాట్లాడడం కావచ్చు, సినిమాలలో రావడం కావచ్చు. మెనీ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ యూ గైస్, వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. ఐ రియలీ హోప్ యూ మేక్ ఇట్ బిగ్. So it's good. And now Gautham Menon has also come into celebrating our festival. So I think we're really expanding our scope very well. And I believe as artists, we do have immense talent. అది షోకేస్ అవ్వాలి, మీకు ఇంకా మంచి అవకాశాలు రావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. So after this, can you also tell us about your upcoming projects in Telugu or in and also in other languages? Because we know about one project about you and Simbu doing it. Any other in the pipeline? That's the one that I'm filming right now. Rahman is doing the music. And I strongly believe, I always believed in that, that the audience is the same across Tamil, Telugu. Yes. And, they appreciate content very uniformly is what I think. And now those barriers have largely come down. So I'm hoping my Tamil film will be a Telugu film also. And heroes from there will be accepted here. The subjects from there will be appreciated here. Things like that. But I'm also in discussion with some Telugu stars, heroes to make a Telugu film. I've done 3 or 4 films on here, mostly with Naga Chaitanya. I like working with him. I'm in a very sort of comfort zone sort of thing. And one film with Venkatesh Garu we've done, which is also a great experience actually. Any Karshara 2 plans, sir? Kind of. There is a script. In fact, we've spoken about it also, but it just has to fall in place. That's all time-wise, I think. And there's some discussions with a couple of other actors. I've narrated a couple of scripts to Vijay Devarkonda, but somehow he's not picked on one as yet. So hopefully I'm waiting for that also. Thank you. But with all our hearts, wholeheartedly, we want to thank you for this amazing video on Kavitha. Not just that, but for the amazing films you have made, like Varnamayam, which is an amazing film, which actually has been a very impactful movie in my life in terms of how I saw cinema and how I saw stories. And I guess more importantly, we're very glad that you're a part of this process where you're taking Telangana to the world. And really, very grateful. I'm actually honored to be a part of this. That's the truth. Thank you. Thank you so Feeling much. is mutual. thank you. Yeah, thank you guys. Thank you for the lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Gautham garu. Thank you. అల్లిపూల వెన్నెల ఇట్స్ ఆల్రెడీ స్ట్రీమింగ్ నడుస్తున్నది. హిట్ల మీద హిట్లు కొడుతుంది, అంటే యూట్యూబ్ హిట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. సో చూడకపోతే వెమ్మటే చూడండి. అన్ని సామాజిక మాధ్యమాలు ఉన్నది. కుదిరితే మీరు కూడా లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ షేర్ చేసి సంబరాలు చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఈ పాట మేము నేర్చుకుని తప్పకుండా పాడతాం. యా థ్యాంక్ యూ. ఇంతకీ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారుగా, గంట కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.